Esse você só, esse velho subir. Uyaya zinjabule, kuwe uthando olwakho. Ufana nenkanyezi, ufana nenkanyezi, ufana nenkanyezi. Tula tu, tula mina, tula sana, tula ungamu zoboy, ego seni. Tula tu, tula mina, tula sana, tula ungamu zoboy, ego seni. Tula tu, tula mina, tula sana, tula ungamu zoboy, ego seni. Tula tu, tula mina, tula sana, tula ungamu zoboy, ego seni. Hey, hey. Hey, hey. Ufana nenkanyezi, 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 ufana nenkanyezi. Tula tu, tula mina, tula sana, tula ungamu zoboy, ego seni. Tula tu, tula mina, tula sana, tula ungamu zoboy. Fulani ndao, siyadansa siyanyakaza, akekho ozosimisa. Umibijishaya kanje, sifuni indawo manje. Vola, 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 vola. Hamba, hamba. Ndikulandireni kulikonse kumene mukudionera masana amtsiku lalero tili kuno kuna miwawa amene munafikako kuna miwawa just near the Ling Road kuno kuna miwawa kumene Nico Group Limited ikhale kupanga handover the house imene ikugwiridwa ntchito ndi Native Association of Malawi makamaka atsikana amene wa the Queens ni Sambanda Junior Medical tili limodzi kuno monga mukuona mchithunzi mwanu mwa pali anthu osiyanasiyana including the president team mene vitumiko kugubuduza amene so ali malo ano kuonesesa kuti chilichonse chikhale mmene chilili masana amtsiku lalero. So ndi mwambo mtengo apatali kwambiri umene ukuchitika masana amtsiku lalero kulikonse kumene mukudionera masana amtsiku lalero. So likhale upangani handover kwa amene akuyendetsa mwambo huu masana ano kuti tikhale limodzi kuti tionere limodzi masana amtsiku lalero. Khalani pomwepo.
All right, ladies and gentlemen, I can extend to say boys and girls, eh? Yes. Nangatose ndi ladies and gentlemen ka. Ine fwale pa boys bodi bwino bwino. Fwale lolo ya pada ya kufunika boys, wait. Yeah. Ladies and gentlemen, welcome to this auspicious occasion on this beautiful afternoon. The guest of honor, Mrs. Ivy Chinangwa, Chief Executive Officer of the Malawi National Council of Sports, Madam Vitumbiko Gubuduza, President of the Netball Association of Malawi, and all executives of the association that are present here today. Ms. Kungeki Lemadise, Secretary General of Africa Netball. Ms. Debbie Fuller, High Performance Consultant Coach for the Malawi National Netball Team, the Queens. We also have Mr. Washington Chimuzu, Chief Executive Officer of Aries Properties, who is here representing the Nico Group. Mr. Lumbani Nyirenda, Retail Manager, representing Nico Pensions. Members of the Nico Group management and staff, members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. We're here for a very special occasion. As much as it is full of laughter, it is also something full of, that gives pride to the heart. If you must, you can shed a tear. We understand. Yes, we understand. It's not as easy to reach this point where such milestones and achievements are coming to pass. So this afternoon is going to be an emotional roller coaster, but it's going to be a good one. But before we even continue, before we even get started, would like a volunteer to come forward to actually open the ceremony with a word of prayer. Beautiful. A round of applause as they make it to the stage, please. Tiamige oyera mulungu atate wamphamvu zonse zikomo baba chifukwa cha masana abwino amene mwatipatsa. Inu mulungu wamphamvu, mulungu azatheka bwanji tsiku lili munalidziwa ife sanalidziwe. Tasonkhana ana anu pamalo pano cholinga chimene chikuchitika pano mukuchidziwa ndinu Yehova. Kambe nafe ni programu imeneyi ndipo mukatsirize nafe. Zisomo zanu tikathe kuziona, ukulu wanu tikathe kuona. Inu mukule ife tichepe popeza inu ndi mulungu wankulu, mulungu wamphamvu zonse. Tapempha zezi mudzina Yesu Khristu tapempha zonse. Amen. Apa sayambika eti koma poti tabwerera maqueens ifena kuona anthu ena ali mmasuti ena ali mmagolf shirt koma kodi maqueens walipo mpano iya kulipo kuti kudzasegula nyumba ine yake kulibe mutu uzali ku training ndizomveka tu muli sure ali ku training nde maqueens mulipo queens zikumveka kumbuyoko. Yes. Beautiful. Abwirako ku training yet? All right. At this juncture, ladies and gentlemen, I would like to actually call forward a representative from Nico Pensions. This is Mr. Lumbani Nyirenda, who is the retail manager, to come forward and share a few remarks. Kuti ku Nico Pensions iku kutsegulira nyumba imeneyi akutipo bwanji zikomo kwambiri. A round of applause as he comes to the front. Good afternoon. So bana MC abereka moto tena fezo yankulazi. Hey. Come anyway, at the Queens. Queens. Yeah, nice one. Sha. Bana lepera ko yanka now. No, thank you for that warm welcome, ladies and gentlemen. As stated, I'm representing the subsidiary Nico Pensions, but in a bigger front, the Nico Group itself. So I would just like to talk about a bit of what the Nico Pension is bringing to this sponsorship, and also at the wider base, the Nico Group. Let me begin by thanking the Netball Association, the players, officials, supporters, and all stakeholders gathered here today. At Nico Pensions, we are delighted to be associated with a sport that embodies discipline, commitment, resilience, and excellence. These are not qualities that produce great athletes, but also the same qualities required to build a secure financial future. So as you can see, I'm moving a bit from sports to a secure financial future. Why? Because the sports we may play today, but we still need to prepare for our future. We will still want to celebrate you, our queens,
in the future when we see you around financially stable. So it is only right and responsible for us to enlighten you on some financial aspects that you can start building today to prepare for that future. As a pensions provider, our mission goes beyond managing retirement funds. We are passionate about advancing financial inclusion and ensuring that every Malawian has the opportunity to prepare for life after work. Traditionally, pensions have been associated with formal employment. I'm sure we're all aware of that. Only the ones who are employed are on pension. Well, not anymore. Nico Pension has brought a solution for everyone in the Malawi community. Many athletes, entrepreneurs, traders, farmers, and other members of the informal sector often find themselves excluded from retirement savings arrangements despite having incomes and aspirations for the future. This is why Nico Pensions offers their voluntary personal pension, our newborn baby that is open to everyone. It is a solution that allows individuals to save towards retirement regardless of where they work or how they earn their income. As long as you're 18 and above, you can join this product. Easy to contribute into at your own interval and at any amount that you may have at any particular time. To the players and the wider sporting community, I encourage you to think about future today. Sporting careers, like all careers, eventually come to an end. The best time to start planning for tomorrow is while you are still building the success today. Our involvement in netball is therefore about more than sponsorship. It is about empowering individuals with the knowledge and tools to achieve long-term financial security. I'm also pleased to share that this sponsorship marks the beginning of what we believe will be a meaningful partnership. In the coming months, we will be making further announcements regarding our relationship with the Queens, and we are excited about what lies ahead. We cannot wait to share these plans with the Malawi public at large. So on behalf of the Nico Group, and indeed on behalf of Nico Pensions, thank you for welcoming us into the netball family. We look forward to supporting the growth of the sport and helping more Malawians secure a financial future. Thank you. Yeah, and another round of applause, you know. Yeah, to actually hear that kuti munthu ukhale pension so kufunika kukhala pa ntchito iyayi, but because of Nico Pensions they've made it possible kuti wina aliyense kaya inu ndithu player anu nanunso mungatona kuti Nelson Fan kaya pension kandalama kakalowa kakalowa after 2 months ka after 1 month inu kumalipira pang'ono koma mukazapanga ritaya kandalama kalipo sichoncho inu zabwino zipose pamenepa ndikuomba manja kwake kunali kukhakucha basi ndinadabwa ati kubwera kukwinza opanda uloka nthungululolo ndinakawerukatu. So thank you so much for that insightful remark and sharing what Nico Pensions is actually also doing on the ground to make sure that the Queens have more than just a house but also financial security. Yetu kupereka denga pano kusapereka denga mawa mwaiona zabwinotu. Yeah. Now we proceed with the program by calling forward a very important person also in front here today. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite the president. Yeah, anthu ambiri opanda kupanga ndendikachula muziti mulirede. Ladies and gentlemen, it is now my pleasure to invite the president of the Netball Association of Malawi, Madam Vitumbiko Gubuduza. A round of applause as she makes it to the front, please. Good afternoon. Anyamata, my kings. Moralo sindukumvaru. Yanwija. Naniko, mama.
Onaniko. 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 Thank you. All protocols observed, distinguished guests, members of the media, stakeholders in sport, ladies and gentlemen. Today marks a truly special moment for Netball Association of Malawi and the Malawi Queens in particular. We stand here filled with pride and great optimism as we celebrate a transformative step in how we support our athletes. So for many years, the Malawi Queens, our country's most successful and consistent national team, has faced significant challenges in preparing for international competitions. Chief among them has been accommodation during training camps. Each time the team assembled, we were required to secure suitable lodging, often at a considerable cost, with limited availability and sometimes without the ideal environment for high performance sport. Beyond the financial burden, these arrangements brought logistical inefficiencies, disruptions, and limited control over the team's preparation environment. On average, we have been spending approximately 25 million per camp on accommodation alone. With at least 5 local camps annually, this results in a substantial expenditure. Under this new arrangement, where we are having the Queens have their own house, we are projecting annual savings of nearly 75 million for the senior team alone. When we extend this benefit to include under 23 or the Malawi Kings to stay here when the Queens are not residing in it, the savings become even more significant. These resources can now be redirected towards athlete welfare, development programs, and strengthening netball in Malawi. So ladies and gentlemen, first, with these realities, a long-term home-based solution became necessary. So through the visionary support of Nico Group, led by Eris Properties, NAM has been empowered beyond traditional sponsorship through to true partnership on complete support, but also sustainability. So today I'm proud to say that the Queens now have a home of their own. So this facility is more than accommodation. It is a high performance environment thoughtfully designed with athletes in mind. It provides comfortable living spaces, laundry facilities, a physiotherapy section, an ice bath recovery area, meeting rooms, television and recreational facilities, but also quiet spaces for reflection and rest. This space enables our players to live, train, recover, and bond together all under one roof. So we now also have the flexibility to prepare our own meals, improving both cost efficiency and nutritional standards. Looking ahead, we remain committed to further enhancing this facility, hopefully through the support of our government, hopefully to construct a netball court on site. We're really hopeful because then we can reduce transport and fuel costs for the team on a daily basis. So importantly, this home will not serve the Malawi Queens alone. When the senior team is not in camp, it will support the under 23, but also the Malawi Kings, ensuring maximum utilization of this valuable resource. So this is without a doubt true empowerment. So as part of our broader resource mobilization strategy, we will also explore opportunities for other sports teams and organizations to utilize this facility when not in use. This will open pathways for income generation, but also long-term sustainability. So we are equally encouraged by the positive impact
on our technical team, our performance consultant, Debbie, has chosen also to stay here. She has been here for the past 3 weeks alongside the team. She wanted to be closer to the players. This has created invaluable opportunities for greater interaction, mentorship, but also quality engagement, strengthening cohesion and performance within the team. So ladies and gentlemen, this milestone would not have been possible without the unwavering support of Nico Group and Aries Properties, and their commitment obviously goes beyond sponsorship. It is an investment in excellence, national pride, and the future of Malawian sport. So on behalf of NAM and the Malawi Queens and the entire netball fraternity, we extend our deepest gratitude. Today, we are not just celebrating a building, we are celebrating the fact that the Queens now have a home. It's definitely amazing being part of the One Nico game plan. Thank you. Another round of applause for the president, please. For her speech, and I quote, "We're not celebrating a building, we are celebrating a home." Beautiful moments, eh? So, ladies, apa ndichite kuyankhula mchichewa chomveka bwino chotsindika. Inu, nyumba simakhala opanda landlord. Olo ita nyumba ndi anu, landlord ndi inuyo. Ndelero tabwera pano kuzatsegula nyumbayi. Sitingalole kuti titsegule nyumbayi, landlord asadabwere kuzatiyankhula. Sichoncho. At this juncture, I would like to invite the CEO of Aries Properties himself, representing the Nico Group, Mr. Washington Chimuzu. Wow. Matijani Queens. Did you hear it? Queens. 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 Sizokumveka, eh? Sizokumveka. Sizokumveka. Queens. Queens. Sizokumveka kakona aka. Komaliza. Queens. Zikumveka kumbuyo. Malo mwa kampani ya Aries Properties, imodzi mwa makampani amene ali under the Nico Group, I say to the Queens, welcome home. Debbie, in Chichewa we say takula ndilani. And Debbie, you're welcome to Malawi, and you're welcome to the Queen's Palace, the Queen's House. All protocols observed, Madam Guest of Honor. It is both an honor and a privilege to stand before you today on behalf of the Nico Group as we mark another milestone in our partnership with the Netball Association of Malawi and our proud ambassadors, the Malawi Queens. The Queens, you make us proud. You make us look good. So we are proud of you. The Nico Group, which includes NBS Bank, Aries Properties, Blantyre Hotels, is one of Malawi's leading financial services and investment groups. With a diverse portfolio spanning pension services, my colleague spoke about pensions. And we believe that everyone from here is going to come to the pensions desk and make sure we sign up for our pensions. Sijoncho. Besides pensions, we also have general and life insurance, asset management, technology, and property development through Aries Properties. For decades, we have remained committed not only to economic growth, but to building a resilient, empowered society.
ndingonjizapo mawu awaonera kuti lero tikutsegula nyumba iyi yonena kuti team ya Queens ipeze malo okhala ikakhala pa training, komanso matimu enanso the Kings ndi enanso azikhalanso malo otetezeka aukhondo, very smart for them to use. This came as an idea. It was an idea. Inayamba ngati idea chabe. Lero tukadula ribbon ngati maloto. Bwanji takhalanso ndi idea inanso kapena maloto inanso. And the dream I have is one where one day every player in the Queens, the Kings, and every sports team has got a house of their own. Where mukasewera magemu onsewa zaka 5-10 kamene mukaseweremo pamathero azonsezo onkati mwa kusewerako wina aliyense akupeza akukhala ndi kuthekera kupeza nyumba kamuyamba ndi plot kenaka nyumba kuti pamene muzafika size kuti ayi even as you're playing usachita udikira mpaka uzafika retirement, koma as you're playing you should enjoy the fruits of your labor. Si choncho ndangala amene tifuna malandlord, tisankhala tokha malandlord, tifuna malandlord anzathu. Ndangala amene tifuna kukhalanso malandlord. When you see them, get their names. It is possible because that is the power of ideas, the power of dreams. And I want to convey that message to you today, that what we do in our space is to make dreams become reality. Nde wina aliyense panopa osaopa mulote ndithu nyumba iyi ili yanu. Ili yako. Just turn to your neighbor and say iyi ili yako. Sorry, Naiwara speech. Our support for netball through a structured 3-year sponsorship of NAM and the Malawi Queens is rooted in a deep belief in sports, in the transformative power of sports. Sports inspires excellence, it builds discipline, it promotes national pride, and most importantly, creates opportunity. And so just as sports creates opportunity, you must also benefit from those opportunities. Today's event reflects that belief. We're extending our commitment beyond financial sponsorship to meaningful long-term welfare support. It was very easy for the group to just say, here's the money, off we go. But this is a game changer, and this will change the game. Guest of honor, through our so far 1-year engagement with the Malawi Queens, we understand that the Queens were incurring significant costs in securing accommodation. The president has rightly said. So a saving of 75 million kwacha is not a small amount. And whatever savings have been made, I'm sure will be used to develop the sport, the team, the players as well. So this is very, very commendable. But remember, it was all as a result of an idea. As the NICO Group, we offer to help through our strengths in property and accommodation services through Aries Properties, one of Malawi's leading property companies. Just to give you a picture of Mangova Aries, Aries, Malo Chedwa Chichiri Shopping Center, Enamadi pa ShopRite Mabadziwe. Everyone in Blantyre knows that place. Malo Ajandatu. Kulirongwe, kuliso malo ena, Lirongwe City Mall, Malo Ajasundatu. Ngobeka chituzi cha bedi. Overall, about 70,000 square meters. My ground angata mineo. Amasam. Oti company, oti jani. And company, it came out of timagamba zama pension zija. Drama zibini zabangde invest. Manyumba, ma building, ma shop, ena zibanga rent. So, ngo for kulimbikitsani. Zimena gamba zama pension zija. Nma kufandi kulimbikitsani sunpene bobo. It starts with ideas. We identified and renovated this exceptional property, now proudly named the Queen's House, right here in Namiwawa, the heart of Blantyre, 500 meters from Sanjika Palace. The facility same WhatsApp group, eh? Same. Levels. Okay? Neighbor ndani? Neighbor ndani?
Neba ndi ndani? Oye. Koma sankha landlord mwina iti? This facility, leased for an initial period of 3 years with an open renewal clause, embodies dignity, comfort, and purpose. Nanga kuno kwa chisawawa? Neba ndi ndani paja? Mukafuna titi wa folokoloko? Located in a serene upmarket area with easy access to the CBD, the Queen's House provides a quiet, secure environment ideal for rest, recovery, and strategic planning. Ndamva kuti ayi masaji so zakhaso kumeneko. Kupitiriza. Spacious units with 4 large bedrooms in each unit, multiple bathrooms and ample storage. Dining and living areas that encourage team bonding and unity. Mumodzi moja mulijani, mulimpamvu. Flexible spaces that can serve as training or meeting rooms. Ma meeting panopa muziti mulijani address. Osati ati kumane pa stage. Kamene pakuti Expansive gardens for exercise, wellness routines, and meditation. Safe surroundings that allow players to run and train confidently within the neighborhood. Kulibe agalu razi kutamangitsa ngoma tamanga. Mori bande azamanda neighbor akutamangaso. This is more than accommodation. It is a home for excellence, a space designed to nurture both performance and well-being. The environment you live in, it affects you. It can make you, it can break you. This one will make you and will build you and will do great things. So beyond today, our vision is even broader. This initiative reflects a key pillar of Nico Group's corporate responsibility, that is creating sustainable solutions. The Queen's House, which we're about to open shortly, is not only a facility for use during camp, but also an income-generating asset, as the President has rightly said earlier. During off-camp periods, the Netball Association of Malawi can lease the property, creating a revenue stream to support maintenance, operations, and broader development programs. Inyondi tenanti osamala nyumba. This is the Nico way. Not just addressing immediate needs, but building long-term financial sustainability. And our partnership with NAM extends beyond infrastructure. Through Nico General Insurance, we ensure that the team's key technical staff, including the coach, are supported with travel insurance. Debi Agamaenda, fully covered. Nico General. Because her safety and that of the team's officials, it matters to us. Through our own scouting programs, we are investing in identifying and nurturing the next generation of netball talent across the country. My 15-year-old daughter is coming. She wants to come and see. She'll be inspired. And so will her cousins and friends and so on. They'll be coming here just to interact. Through the Top 12 Netball Cup, we are strengthening the domestic game, creating competitive platforms, and enhancing the talent pipeline, feeding into the national team. At the heart of this sponsorship is Nico Pension, our anchor brand in this partnership. Nico Pension champions long-term financial well-being. We want every Malawian, including our queens, our kings, and every other sports team, to understand that securing one's future is a personal responsibility. Unaliyensa chitenge kuti ndi gawo lake kuonetsetsa kuti chani pension yake akukonzeratu kuyambiratu panopa. You do not have to wait for an employer to arrange your pension. Through the voluntary pension plan that Lumbani talked about, you can take charge of your financial future today. Just as athletes plan for victory on the court, they must also plan for life beyond the game. Pension plan iyi ngokuuzani pang'ono indika app kenakake maika pa phone paja kapo kaja mangothobonya tutitwi imakuonetsa ndalama zimene mwasunga kusungira pamawa. No kadu mava
osemba mafoni, hey, drama yanga, hey, yeah, so zapno. Ladies and gentlemen, this initiative demonstrates that Nico Group is not just a partner of sport, we are a partner in progress. We believe in the Malawi Queens. We believe in netball, and we believe in Malawi. To our queens, are you here? Can I see your hands? Hands up, hands up, hands up. And can I just ask you just to come and stand here? I just want to say this message. Make sure you get it loud and clear and direct. Please come to the front over here. A round of applause to our queens. They make us proud. To our queens, may this house be your sanctuary. To our queens, may this house be your sanctuary, your source of strength, and your base for even greater achievements as you continue to carry our flag with pride around the world. It is my distinct honor, on behalf of Nico Group and Aries Properties, to officially hand over the Queen's House to the Netball Association of Malawi in the presence of the mother body, the Malawi National Council of Sports. We invite you to be part of the One Nico game plan. Ladies and gentlemen, our queens, welcome home. Another round of applause, another round of applause. Eh. Yeah. Hey. Yeah. Kanga tikwina leso mwakubwera kutsogolo kuno, akumabwera ndikake ndituka ndi. Akuti ne banunda ndani? Yeah, kuno kumbali. Akuti ne banunda ndani? Yeah, mukukuwa betu kaya. Ndewo zochitenda ndugama ave nawo. Ane banana? Yeah, kuna mewa sitima kuwatu. Yes, that was Mr. Washington Chimuzu, the CEO of Aries Properties, Alando Dato Pamuzibano, representing the Nico Group. Just a reminder, alongo sola kuti yayi tanguganizani niyo nyumba mudazakhala nayo. Kapenshoni kajenkufunikira eti. Anthu amakanika ati kusiya ntchito kuti yayi. Olo atakhala kuti iya azikadwalira ku office konko akuyenda ndikati koma amene akuti yayi. Pension ije ndiyofunika. Inu mungathe kuyamba kumayikonza pompano. Ndizothekatu. Ndengati mufuna kuziwa zambiri. We have representatives from Nico Pension. Tatiko maona manja amenewo. Tapita nako amene mukafunsira kuti za pension zikunenedwa zikuyenda bwanji. Ndipo akuthandizani ndi all the information that you may need to find out what is the future that you want to have. Exactly, and how exactly you can achieve it. Zamvekati? Zamveka kumbuyoko? Tuka. Ladies and gentlemen, apatafika paja amatipa chorus. Right now, it's the highlight of this afternoon because I am about to invite a very special individual in front here to address us. Allow me to introduce to the front the guest of honor, Mrs. Ivy Chinangwa, Chief Executive Officer of the Malawi National Council of Sports. Wow. A director of ceremony mkhanga nomkuipatsa mororo. Nenkuzane na kuti aliyense akubwera kutsogolo kuno akhanga tikuti akubwera ndikandi. Ay. Very exciting, eh? Very exciting moment. Well, you know, when everybody else has spoken, made those beautiful statements, and then you come at the very end to also share your statement, at some point you are like, what is it that I should really communicate here? But anyway, I have a very short statement to make.
But possibly, before I do that, let me first of all recognize the director of ceremony. Mukuyipatsa bwino moto. The CEO, Aries Properties, ulemu wanu. Madam President, NAM, actually, each time I address V2, I don't call her by her name V2. I will always say, Madam President NAM. There is a reason why I do that. And, you know, she's one of the very few women in sport that has really changed the narration of sport in the country. Nsanje siya bwino, pamene zili bwino kumakamba. Number one. I like that. Number one. So ndizionjezera, Madam President Number one. Okay. Ladies and gentlemen, this is possibly the moment you are waiting for to hear from the mother body, the Malawi National Council of Sport. But allow me to recognize everyone who is here. The queens, this is your function. We are here to support you. So before I present my statement, allow me to say, Queens! Queens! Zikumveka kumbuyako! Queens! Thank you very much. Ladies and gentlemen, good afternoon. Allow me to first of all talk like a sport scientist, a coach, sport administrator. You know that behind every successful athlete, there is a coach. Behind every successful team, there is a federation or a sport association. And behind many successful sporting programs, they are partners who believe in the power of sport. And so, today, we celebrate one such partnership. You can agree with me that the Malawi Queens have spent years making Malawi feel at home on international courts. It is only fitting that today we are celebrating a place they can truly call home. At this juncture, ladies and gentlemen, let me show my pleasure, excitement, joy to join you, because this is not just a mere day. We are here to witness the official handover of the Queen's House to the Netball Association of Malawi. And this marks an important milestone for netball. And the facility that we see in front of us here represents more than just a building. Because it's more than just a building. This facility is an investment in the welfare, preparation, and success of our athletes.
So as we all appreciate the quality, accommodation, and a conducive training environment that these that I've mentioned are so critical, not just critical, but critical ingredients in the development of high-performing athletes and teams. That's the whole reason why we should celebrate. So, poyamba paja ndanena kuti you allow me to talk as a sports scientist, a coach, a manager. So this time around, let me talk on behalf of the Malawi National Council of Sport. So as one from the Malawi National Council of Sport, I wish to commend Nico Holdings, PLC, particularly Aries Property, for the remarkable contribution that you've made. Your continued support to sport demonstrates outstanding and also love to the citizenship of this country. It is a genuine commitment anyway, not just a commitment without reasons, but it is a genuine commitment to the development of sport in the country. And this investment simply sends a strong message that the private sector has a vital role to play. And this role is appreciated at a time like this one, because the vital role that you have taken, it's there to even shape the future of sport in our country. Ladies and gentlemen, the growth and sustainability of sport cannot be achieved by government alone. We can all agree here. So, strong partnerships between government, sporting organizations, the corporate sector, and the developing partners are essential. It is therefore my hope that other institutions will be inspired by the example set by Nico Holdings and consider investing in sport development initiatives that benefit our athletes and the communities at large. And so, the Malawi National Council of Sport remains committed to supporting the initiatives that promote athletes, the initiative that even promote the technical officials, so that sport is developed in the country. Not only that, Malawi National Council of Sport is also committed to improve sport infrastructure. Madam President NAM 1 mentioned of having a court just close. It is our commitment as Malawi National Council of Sport to ensure that we do have such sport infrastructure, such sport facilities. So, Madam President NAM 1, I'll take this message to the team at Malawi National Council of Sport that come rain or sunshine, a court must be constructed just near. Well, as we celebrate this achievement, ladies and gentlemen, I would also like to challenge the Netball Association of Malawi, NAM, to ensure that this facility is properly managed, maintained, and utilized for its intended purpose. Because good stewardship
of this investment will also ensure that it continues to benefit current and future generations of netball players. To this end, ladies and gentlemen, allow me once again to thank Nico Holdings PLC, particularly Aries Properties, for this generous contribution. Not only that, allow me to congratulate Netball Association of Malawi on receiving this valuable facility. So, together, through collaboration and shared commitment, we can continue to create an environment where our athletes thrive and where Malawi's sporting potential is fully realized. Zikomo kwambiri. Thank you. Queens! Queens! Zikumveka kumbuyoko. Thank you very much. Another round of applause for the guest of honor, please. Yeah, also dandero nanuso munabwera ndika ndi. Akuti nabwera ndi ngati scientist kena kungosa bwino representing the council. Beautiful. Powerful. Another round of applause, please. And one takeaway we can also get from her speech, from even the CEO's speech, he said it all started as a dream, and we're here and it's coming to life. And I don't know about you, koma ine namwani yondenda yo naita bagidwa rap. So, kodi bwana kwerisi, namwani singa, you know. So, ladies and gentlemen, after such amazing remarks from all these individuals who have shared really powerful stories that we can all learn from, we are now coming to the moment that we have all been waiting for. Nthawi imene ndi yomwe misonzi jema gwadi. Also, because this is not, as I said, it's a roller coaster of an afternoon. Started as dreams, and now we have the house, and we are actually opening it. It's no mere story. It's a work of miracle, honestly. And I'm really honored to, at this point, like to take all your attention to that door right there. Chifukwa chiseko chimene chocho zomwe zichikepa chiseko chimenezo njomwe tabwerera pano masanano. May I respectfully invite our guest of honor, Mrs. Ivy Chinangwa, to please make her way to that door. May I also invite Madam Vitumbiko Gubuduza, President of the Netball Association of Malawi, Mr. Washington Chimuzu, Chief Executive Officer of Aries Properties, representing the Nico Group, and Miss Debbie Fuller, High Performance Consultant Coach for the Malawi Queens, to make their way to that door. I would like to make a request that as they're making it to that door, let's also not constrict the view of the live stream. So, chonde ojambula tiesese kuti tisachinge uko kuti all this, we want this captured. So you may make your way to the door. Yes. Such a beautiful moment. As it's all coming to this point, DJ, tone it down a bit. That level is perfect. Ino ndunguluza nuzathela pamene popo basi. Hey, this is the moment that we have all been waiting for, the official opening of the Queen's House. Tikunena pano ndithu ndekuti
Akwinzi nyumba ilipo eti? Mukamakhala muzori nyumba ilipo eti? It's happening right now. You are here to witness it, ladies and gentlemen, in this beautiful, momentous occasion. As the media personnel are taking the pictures, yeah, inoso nditunga tumasangalala muntima mwanu ndituka kuvina mulipo chifuka kusangalala nkwatonse uko. All right, Queens, can you make your way also to join the shots, please? Pita nditu papepo mujambulise nditu. Nyumba ndi yanu hii. Apa magiru ndali ndinu. So the excitement, the joy, who want to all see it here as this beautiful moment is unveiling and happening in real time. kujambulitsa patsogolo pa nyumba imene yapangidwa handover masana amtsiku lalero under Nico Group Limited. It's a very beautiful moment imene kuchitika pakatali pano kunoku amene mudafika kuno kuna miwawa just opposite King Road as you are going towards Sanjika muno mumzinda wa Blantyre. Ndi mwambo ochititsa chidwi kwambiri umene kuchitika pakatali pano apo ndi kuti it's a final presentation nena kuti nyumba iyi yaperekedwa manja ya maprince ndekuti ndamene akalitsa ntchito nyumba imene mwazantonga pamwamba kwambiri zimene zochitika pakatali Queens kuno kuna mwawa monga mukuona mchithunzi mwanu monde kuti sikana kusangalala kuti nyumba iyi yaperekedwa manja mwa nyumba imene ili apa mwamba kwambiri chifukwa it's a modern building imene ili kuno achili chose facility kuza naso mwina ndi environment imene mafuna osewera kuno kwathu Malawi makamaka the Queens ndekuti chili chonse chili nkati muno mwambo ochititsa chidwi kwambiri imene kuchitika masana amtsiku kuli konse kumene mukutionera masana mtsiku lalero. It's a very beautiful moment zimene zikuchitika masana amtsiku lalero. You be the ones leading the delegates in front through the house. So on this tour we'll be having the executives like that, and then we'll have the Queens themselves as well. Nyumba ndi yanu hii nanu sawazika kuonesa ni kuti ya isopo amapezeka hapa kwa massage amachula kuja ndi huku and the media. So we'll start with those fukana ngasi kuti anthu sazaze so kwambiri so tizipita mmafezi pang'ono. So the executives and the media as well as the Queens. Yeah, so DJ, if you can actually just raise the volume so that as this happens, we should actually be mingling and talking to our neighbors as they go through the house for the very first time. DJ. abaninga babona ngalonyaka njabula mawusaphila ayinongeza mina ngifatela umacala njala nisaphila ithuba lisekhona mtshelo yamfrustana ngicela sicolela nama monga ni makamba kali kuti mwambo ochititsa chidwi imene ukuchitika kuno mumzinda wa Blantyre. Kuna miwawa amene munafika muno mumzinda wa Blantyre just near the King Road as you are approaching the Sanjika. So ndili ndi mmodzi amene aliso pompano kuchitira na umboni za mwambo umene kuchitika masana amtsiku lalero. Sampanda Junior amene tili mmodzi kuchitira umboni za zimene zikuchitika masana amtsiku lalero. Khungitire Madianda amene akundijoina pakatali pano mwina mwambo ochititsa chidwi imene kuchitika masana amtsiku lalero. Mwambo ochititsa chidwi ndipo sangalatsa kwambiri kuti tsiku lalero ma Queens
ali ndi nyumba yawo ngati ineyo Secretary General wa African Netball komanso ngati President wopuma wa Netball Association of Malawi ndilosangalala kwambiri. Mwina ndizofunika motani chifukwa atsikanawo amafuna a conducive environment imene zilili masana mtsiku lalero mwina maundo otana amene angapite ku Niko ifa izi zachitika chifukwa cha iwo nzofunikira motani as a country. Nzofunika kwambiri chifukwa zimene apanga Niko ndi zimene zinachitikepo pambiri ya Netball ku Malawi kuno. Zimene achita Niko apatsa atsikana athu kuti alimbikire komanso akamasewera mpira wawo azikhala okhazikika malo awa ndi malo abwino osangalatsa okongola komanso chimene chapangitsa atsikana athu kuti azidziwa kuti ali ndi sponsor amene amakonda, ali ndi sponsor amene akuwafunira zabwino komanso ali ndi sponsor amene afuna kuti ma Queens achite bwino pa international stage. Akhale akonzekera masewera amene akusewera pakadali pano chinthu chikufunika chisamalidwe ndi mmene anenera kale zikufunika ziyende motani as they are going towards now kuti akapange nawo competition in a huge competition. Atsikana amene akhala kuno ku kampu ine ndikuona kuti alimbikira kwambiri chifukwa mpikisano umene kubwera ndi mpikisano wa pamwamba kwambiri komanso ofunikira ndi ma qualifiers a World Cup. Nje ineyo kwa ine ndikuona kuti mmene apatsa nyumba imeneyi atsikana amene walimbikira kwambiri kuti akapita ku ma qualifiers akachita bwino kuti achite qualify for World Cup. Ndathokoza kwambiri kamba kuti joina masana mtsiku lalero. Akumeneko kuyankhula kwa khungitire mati amene adakhalapo president kapena kuti mtsogoleri oyendetsa bungwe loyendetsa masewera ampira wa miyendo kuno kwathu ku Malawi kundi joina masana mtsiku lalero kusachitira umboni za zimene zikuchitika masana mtsiku lalero ni mwambo ochititsa chidwi kwambiri umene ukuchitika kuno masana amtsiku lalero kupereka kapena kuti official launch ya Queens House imene apakadali pano ndiye kuti yaperekedwa nena kuti ndi imene akhala kugwiritsa ntchito atsikana amene kuyankhula kwawo president amene wa pakadali pano vitumbiko kubuduza nena kuti izi ndi zimene mwina akhala kudikira kwambiri kuti zichitike masewera ampira wamanja kuno kwathu ku Malawi chifukwa kwa zaka akhala akuononga ndalama za nkhani over 60 million zimene akhala kuononga mwina in terms of accommodation. So kubwera mwina Niko ndikupanga handover nyumba ngati ndi zinthu za mtengo wapatali zimene mwina zitabweretse momentum kwa amene akusewera pakadali pano atsikana amene akusewera pakadali pano kuti imeneyi ya Queens. So akhala kundijoina mmodzi amene akuluakulu kumene ku Niko Group Limited amene akhala kundijoina masana mtsiku lalero andikulandireni mwina musunthe pafupi andikulandireni mwambo mtengo wapatali kwambiri mwina auze na Malawi dzina kalichambirira kuchokera ku Nam Makamaka. Ine ndinowera Musa player amene ndikusewera. All right, DJ bring it down. Yeah. All right. Amene ndosewera amene akusewera kuti imene ya Nam King achati kumati Kings mwina nyumba ngati yaperekedwa nzofunikira motani kapena izizi zofunikira motani kwa ino ngati ma player. Zona adi kupeda kwa nyumba mene kukuthandiza doka mbele mena nene majama nene maseme ta kuona kuti nyumba mene thandiza chifo muthu kuona onea kuti timu matolo nonga ndalama zambiri kapena ngati kuchani koma baba sazona ndalama yonse maloko nakhali sefu naso kuzaudya zikha mumoso sizimavura ndikuyenza bwino zone kuti kuma Queens kuti ndaula pano awathandiza kwambiri. All right. So now inuyo ndi mmene zachitikira tsopano ndimamumvetsera kwambiri president amayi avinumbiko kubiluza nena kuti chinthu chinde kuti mmene zateromo chikuyenera kuti chikhale kuti chisamalidwe kuti mwina chikhalitse komanso kuti mwina ikhale conducive environment kwa atsikana athu. Zona zimene chofuna kuti achisamalire bwino chifukwa ndimene ana settlement yawo chimene chithandiza magulu ambiri chifukwa ikakhala kuti mwina Queens City nkampu kwa Kings ali nkampu azathoza kugona soko nkunuso ikakhala under 23 ikhoza kugona soko nkunu chifukwa kuti ufuna achisamalira kwambiri chifukwa mwewu unasandapezekepo mumbira nitipo koyambo pesa ndalama zambiri zankhani zimaonongedwa kwambiri ndalama zambiri zimaluzika kwambiri kupeza kuti anena baba almost close 75 million is a lot of money koma baba at least panopa ndiye kuti sazipanga spend amene yonse akhala kuti chosali nacho. Alright, ndithokoza kwambiri kamba kondijoina mukhale ndi tsiku lopambana. Kumeneko kuyankhula kwa mmodzi kuchokera ku bungwe limene la Netball Association of Malawi kuthirapo ndemanga zokhuzana ndi mmene zikuchitika masana amtsiku lalero kuno kuna miwawa just near the King Road amene munafika muno mumzinda wa Blantyre as you are approaching to the Sanjika. So akhaliso kundijoina takondwa Luwaza amene ali mmodzi amene ndiosewera wa team imeneyi ya Malawi Netball team the Queens amene wachitaso kwambiri wachita bwino kwambiri akuti imeneyi ya Malawi the Queens takondwa mwambochititsa kwa chidwi kwambiri umene kuchitika masana mtsiku lalero mwina chimwemwe chako ndichotani as the house has officially handed over kwa inu kunena kuti muzigwiritsa ntchito bwinobwino. Chimwemwe changa ndichopambana kwambiri chifukwa chokuti mmene mukuziwa mbiri ya Queens takhala zaka zambiri opanda nyumba yomwe kuti makampu ambiri mapanga struggle
kwambiri accommodation panopa iyi ndi nyumba yathu yokuti even sitizivutikanso ndi accommodation ndikuti anytime yomwe azingofuna kuti tibwere mu kampu accommodation ilipo kale kwa ifeyo ndichosangalala kwambiri kuti dream yomwe tinali nayo mzaka zambiri panopa yakwaniritsidwa. na kupita chisogolo mukonzekera masewera amene ali ofunikira kwambiri ndi ziswe zikubwera mu nthawi yonena kuti muli mnyengo imene mukonzekera masewera ofunikira mwina mawu achilimbikitsa amene angapite kwa Malawi ndi mmene pakadali pano mukonzekera masewera amene akuluakulu pakadali pano. Mawu achilimbikitso omwe ndingauze mtundu wa Malawi ndikuwatsimikizira kuti akhale ndi chikhulupiriro kuti timu ya Maqueens monga mukudziwa kuti timuyu ikubuildidwanso mwatsopano muli achitsozera ndithu oti ali ndi talent yapamwamba kwambiri ndi Malawi asakhale ndi chikayiko kapena kukhala ndi nkhawa ina iliyonse timu iyi ku Commonwealth komwe ikupita ikachita bwino ndipo tikabwera ndi malizatsi abwino. Chokoza kwambiri kamba konde joina masana msekula. Zikomo kwambiri. Amene nditakondwa Luwazi amene ali mmodzi osewera team imeneyi ya the Queens kundi joina masana mtsiku lero amene atikunena kuti officially it has been launched nyumba imene yaperekedwa kwa Queens masana amtsiku lero. Ndikulandire masana amtsiku lero amene amawu akundotani imene officially pakadali pano nyumba yaperekedwa komwe mwina kwakumbutsa Malawi dzina. Dzina langa ndine Thandi Galeta vice captain wa Malawi Queens. Ine chikondwerero changa ndi chachikulu kwambiri sitimayembekezera kuti niko ingatipangire zimenezi ndipo ndife othokoza kwambiri ndipo chikondwerero chili chachikulu kwambiri. Momentum ibweramo chifukwa mukonzekera masewera ena amene alofunikira izi zikulimbikitsani motani chifukwa ndikuti apa you have a very conducive environment palibenso kunamizira lena kuti mwina malo ogona kapena zokudya sitikulandira zabwino zokonzekera zanu zikhale zikuyenda motani ndi mmeneso pano officially mwalandira nyumbayi. Pomwe talandira nyumba imeneyi zokonzekera zathu ndipo zikuyenda bwino ndipo palibenso chonamizira kuti accommodation sinali bwino kuti sinapange bwino chifukwa nyumba imeneyi ndi ifeyo ndi coach wathu amene ali wanyuwanu mapamba ndi zokonzekera zathu china chilichonse chili malo mwake. Mmene mukhale mukumana amukusera masewera anofunikira friendlies amene akubwera pasogolo pa komanso mukonzekera Commonwealth mawu kwa Malawi angakhale otani anthu ayembekezera nena kuti mukachita zakupsya. Malawi akwena ayembekezera kuti tikapanga zakupsya kwambiri ndi chikhulupiriro kuti kumene tikupita ndi zokonzekera zathu mmene nzeru zimene coach wathu watigawira ifeso tikokozeka kuti zero zimene zitikazituluse kumtundu wa Malawi. Alright, takoze kwambiri chifukwa chonde joina masana msiku lero khale ndi siku lopapa. Zikomo kwambiri. Kundiyankhula kumene kwa vice captain wa team imeneyi ya Malawi the Queens mwambo wamtengo wapatali kwambiri umene kuchitika masana amtsiku lero kuchokera kuno kuna miwawa mnonga tamveranso kale mmene amayankhula mmodzi amene ali wamkulu kumeneko Ive achinangwa kuchokera ku the Malawi Sports of Council amakambo nena kuti izakhala zili zinthu zosowa kwambiri and it's obvious nena kuti zikhale zikubweretsa momentum yapaderadera kwa osewera atsikana amene wa the Queens komanso sikuti ndi malo okhawa amene aperekedwa kwa atsikana amene wa the Queens amakambanso nena kuti even the Kings imene ili timu yosewera ndi manja komano ya zibambo akhalenso ndiye kuti akugwira nawo ntchito malowa kuti tione kuti zikhale zikuyenda motani akhalenso akundijoina mwina mwaswera bwanji masana msiku lero. Aswera bwino kaiwo. Nyumba ndi imene yapangidwa official launch unena kuti yaperekedwa kwa Queens mwina chisangalalo chanu chotani masana msiku lero. Chisangalalo changa ndi chachikulu kwambiri. Ineyo all my life ndasewera mpira even national team ndikuine nayo ndasewera for 22 years. Ndamaliza 22 years ndikuyamba sokugoja kufika pano. Queens inalibe nyumba. Maziwo kakhala nyumba yako makhala ndi mtendere. Zochitikaso zimaphweka. Ma meetings ukuku ndeli ndi mtendere khawo lomwe muzungulire panja panopa. Kungomuza even mwana kuti takangozungulira ku mitengo kakhale pasoganize mutu mumubwera nzeru zina. Zabwino. Now going forward zikutanthauza njino sobano kumpira wathu ka momentum kabwere mundu kotani kubwera kumpira wathu umene wamanja. Zikutanthauza kunena kuti nthawi zonse mukati muone Maqueens. Vuto lomwe limakhala apa kuti akhale ndi kukonzekera ndi amamba kayaganizira kuti malo ogona tikapeza kuti ndeti kambeso kumpeza ophika zakudya tikampeza kuti zimezi yazo zomwe zimasokoneza kwambiri kupanga mukati mwaone malo ano apangidwa mwachimalawi eti mwachimalawi oti chilichonse mutati olo simukutuluka nyumba mukangotuluka panja mukangana pasipo muona kuti zonse zompangisa munthu apange training zilipo mpano kusonyeza kuti china chilichonse chikhala chophweka nanga munthu uli ndi nyumba yako ngamana ndikakanika ukalowa mukampo hayi uli ndi zakudya zako zoti ukugula kuphika wekha unganena kuti ayi ndikakanika ndizikaganiza ndizidya bwanji hayi sizingatheka ndi chilichonse apa patingati ndi self contained komanso ndi malo opatsa mtendere ma rooms yake oti akasuka conducive environment palibenso chimene
amene anganamizira atsikana even kapena ku meeting tikamanena kuti tikupanga analysis video yathu tikungotsika m'malumo mu nthawi yakuti tikakumane pa conference tiyeni ndikumalongolola ndikupanga choti ukuzoti palibe alesa amene atasokoneza kodi titi tikakhala kumaloji kuja kumapezeka kuti anthu akubwera akudutsa pompo mukukhala nawo limodzi pena pake china chake chimakhala kuti chikusowekera koma kunoko aliyense mkwawo wafika pamapeto penipeni meti kumaliza macheza athu mawu amene angapite kunjakwa Malawi akutionera pakadali pano crop so imene ikubwera pakadali pano ikuphukira mawu amene angapite kwa iwo amene akutionera pakadali pano akhale otani inetu mawu amene angapite ndongo alimbikitsa atsikana kuti achilimike kuti zonse ziyende chifukwa pano pachina chilichonse chothekera chimene chikuchitika namwe ikuyesesa kuti ipange komanso ngati mmamva amene amatsegulira si nthawi zonse zimene makwinzi azikhala kunoko ndi anamo akuyesesa kuti apange save ndalama zizipita ku welfare kwatukula masewero aja ndi nthawi yomwe makwinzi sali kunoko makampani anthu awo akhozanso kumabwera mmene anenera kumabuka malo ano ndi njira ina mwina sangathe kupanga sponsor kwinzi koma atha kuipanga support kwinzi kuzera munjira zimene zozagonanso pano ngati akwinzi kulibe olo matimu ena kumene mwina kubwera kuzagona kuzabuka malo ano chifukwa anena kuti afuna achipangisenso chikhale choti zipanga generate ndalama ndi ndalama zija zikhozanso kutukula masewero atsikana tamva kale awawaniko akuyendayenda kufuna atsikana achichepere kuti alowe mmalo tikhale ndi crop yambiri izi nchiyambi ndimakhulupirira kuti tinapita nthawi ina yako kapanga zaniko zomwe zamapanga identify ma players atali anthu anapangidwa ma players aja kuti abwere pamodzi koma chita kusawa kuti agoneka kuti pano pasinkhani ana kukhala ku holiday abwera unyumba kwawo makocha abwera aphunzitsa opanda china chilichonse ndende izizi chiyambi ichi ndi chabwino kwambiri komanso ifeyo ngati ma players tipange zothekera kuti pano patili ndi nyumba sitiziganizanso tikudya mokwanira ndiye tipange zinthu zokuti tioneke kuti china chilichonse tili nacho tibwererenso pamalo pathu ndithokoze kwambiri kamba kundijoyina masana msiku ya mekhanisiko kwambiri kumeneko kundiyankhula kwa mmodzi amadasiraponso timu imeneyi ya Malawi national netball team akamaka the Queens akhalenso kundijoyina mphunzitsi wa timu imeneyi ya Malawi netball team. Debbie, let me welcome you first of all, and a beautiful moment happening right here. Maybe your words when we have seen now officially the house has been handed over to the Queens. Oh, look, it's been amazing as a coach for the whole team to come together and stay together. When you're in a place like this where you've got goalposts on your back door, you've got a chef, you've got a kitchen, you've got bedding for everybody. It just takes away the stress of anything so that the players can just focus on their job at hand. All right. Now, you'll be preparing for the Commonwealth Games, which is coming ahead now. Should we say it will be a certain momentum to you? Yes, absolutely. I think the Commonwealth Games is only about 6 weeks away. So we have had a 3-week camp now. We go away and back to the clubs and refresh and rejuvenate, then come back in for another camp. We were playing four friendly matches against Zimbabwe. So we'll come back to the Queen's House and again prepare ourselves. And it's just wonderful for NAM and Nico and Eris Property Group and also the Council for Sport to, I guess, be such visionary people. I don't know any other national netball team that has their own house. All right, let me thank you for joining me this afternoon and all the best as you'll be preparing for these Commonwealth Games which are coming ahead. Yeah, thank you very much. Thank nice you. Talking to you. That's the coach for the Malawi Queens joining me this afternoon. It's a very beautiful moment happening here in Namiwawa, the official handing over of the house. So that's what is happening right now, and I have one of the players from the Queens. A very beautiful moment happening right now. Officially now, the house has been handed over to you. Maybe your words this afternoon. I'm really excited for this opportunity to have this house. It's really a good thing for us now that we have a stable home to stay in whenever we camp. So this is a really good thing for us, yeah. How it is going to help you as you are preparing for other crucial matches which are coming ahead? I think it's going to help us because it's ours. It's something that will not be taken away from us. And every time we have camp in Blantyre, we'll have to come here and lodge here. So it will really help us be stable and not move around looking for places to stay. So it's really good opportunity. Yeah. I don't believe you no longer now having an excuse. No. A conducive environment. No, now we have a stable house. We have a stable house, yeah. All right. Thank you very much for joining me this afternoon. Thank you.
That's one of the players from the Malawi Queens joining me this afternoon. Mwambo chitisa chidu kwambiri umene kuchitika masana mtsiku la lero kuno kuna miwawa officially ndekuti nyumbayi yaperekedwa nena kuti ili m'manja mwa Queens apakatali pano. Ndi mwambo chitisa chidu kwambiri umene kwachitika masana amtsiku la lero. As a country ndi zinthu mwina zimene anthu ambiri atakhala tikuyembezera kuti zizichitika amakamaka adziko pakatali pano ndekuti atsikana athu a the Queens komanso the Kings alibe excuse iliyonse nena kuti mwina alibe conducive environment kapena alibe malo nena kuti akhale akuchita motani mukhudzana mwina ndi malo ogona apa ndekuti chilichonse pakatali pano ali nacho masana amtsiku la lero. So monga mukuona kale mchithunzi mwanumo ndi mwambo ochitisa chidwi kwambiri umene ukuchitika masana amtsiku la lero. Azatsikanawa ndekuti akukonzekeranso masewero osiyanasiyana amene akhale akubwera patsogolopa and a crucial fixture imene ikhalenso ikubwera mene akhale akukonzekera zokhudzana ndi the Commonwealth Games amene akubwera patsogolopa. So ndi mwambo ochitisa chidwi kwambiri umene ukuchitika masana amtsiku la lero. So tikhale tikuona kuti zikhale zikuyenda moti anakhalisa kuti joina mmodzi amene ndi wosewera amene ndi wosewera wa team imeneyi ya anyamata komano wosewera mpira amene wamanja the Kings mwina ndikulandire masana amtsiku la lero akumbutse dzina choyambirira Malawi. Ine zina anga ndi Stan Tembo, player mmodzi wa Malawi Kings. Alright. Ndizofunikira motani nyumbayi ndekuti yaperekedwa official onena kuti inunso mukhale party onena kuti mutha kumagwirisana nawo ntchito izi mwina ndizofunikira motani aze kudziko komanso iniyo ngati team. Okay, kutengera ndi masewera athu a netball Malawi muno tonsefe timadalira kuti namu itipezere pena pake pokhala right ndi mmene Nico kuzera mwa Ellis Properties aperekera Queens House iyi Queens akakhala zoti they are out of the camp tizikhala ifeyo kupanga kupai nyumba iyi kapena so matimu ena ndi ena ndi utazipanga koso save drama zinaso zothandizira mayendesedwe ambiri a mpira wa manja Malawi kunoko. Alright. Now tinamva president anena kuti chinthu chikwena kuti chisamalidwe mkuwalimbikisa motani anzako nena kuti mukakhala muli nyumbamo chinthu chikhale kuti chikusamalika bwinobwino. I think zitengera ifeyo eni yake kukhala ngati kutengapo umwini eti wa chinthu chinde kuti mama watikazuka tikwenaso tikolope sina ngati malo oti ifeyo tikukhalamo komanso poyenera kutaya zinthu kazinyalala poyenera kuyika zinthu zoyenera zikwena zitani tiziyikaso pasifukwa ichocho chipezeka chinthu chathu chitatani tachisunga bwino kuzathandizaso kufika msogolo. Alright. Nithokoze kwambiri kamba kundijoina masana msiku lero khali ntsiku lopambana. Zikomo kwambiri. Mmodzi mwa osewera team imeneyi ya anyamata osewera masewera amene wa amanja kundijoinanso masana amtsiku la lero. Nzinthu zochititsa chidwi kwambiri zimene zachitika masana amtsiku la lero kuno kuna miwawa kumene officially ndekuti the Queens they have nyumba imene akhala kugwirisa ntchito whenever akukonzekera masewero osiyanasiyana po chisiposa chidwa monga takamba kale ndekuti akhali akukonzekeranso kwambiri masewero amene wa Commonwealth Games kodi kumene kuzikhale zikuyenda motani. So ndi mwambo ochititsa chidwi kwambiri umene uli pano pakatali pano. So ndikukhulupirira kuti akuli konse kumene mukutionera nsanje mpaka na chitipa nkhotakota mpaka na nchinji even the blood mukuona ndi mmene zakhalira masana amtsiku lalero mwambo ochititsa chidwi kwambiri umene wachitika pano masana amtsiku lalero. Ndi malo amene sikuti ndi kwa phokoso sangana miziro ena kuti mwina zoti nalephera kugona chifukwa chonena kuti kuli phokoso amene munafika kuno kuna miwawa mutha kunditsimikizira onena kuti ndi location imene sikuti kuli phokoso kweni chifukwa kungochoka pano it's just a few meters kukafika kumene kumene kumakhala mtsogoleri wa dziko lino nyumba imene idapangidwa nena kuti ndi imene azigwirisa ntchito mtsogoleri wa dziko lino. So ndi malo nena kuti chitetezo in terms of security iliko komanso ndi mmene kuliri ndi malo nena kuti palibe pamene angadandaulo nena kuti mwina zinthu sizikuyenda bwino. So ndi mwambo umene wakhala mtengo wapatali kwambiri masana amtsiku lalero kuchokera kunoku kuna miwawa ndikukhulupirira kuti ndekuti izi zikhaleso zikubweretsa chithunzithunzi chabwino kuti kunja kuso osera amene akubwera crop imene kubwera pakatali pano ndekuti ingamadzabwera zagwirisa ntchito malowa akhale kuti mwina akugwirisa ntchito malowa mwina nkhondo akundidusa pafupi ngati angafike kuti timve kuti chikondwero chotali koma kuoneka kuti mwina ali chapatali chifukwa nayenso ali pompano kuchitira umboni zokhudzana ndi mwambo umene ukuchitika pano masana amtsiku lalero. Mwambo mtengo wapatali kwambiri umene ukuchitika masana amtsiku lalero akundijoina nam president Vindubiko Gubuduza Vitu mwambo wa mtengo wapatali kwambiri masana amtsiku lalero officially the house has been
handed over to the Queens. Yes, no, we're very excited. Obviously, this is a very happy occasion. It's nice to see that the Queens now have their home where they can be staying in when they have camps. And as I said, this will also extend to under 23, even the Kings. If the Queens are not in camp and the other teams need to, camp, will also be coming here and we'll make a lot of savings. We're spending a lot of money on accommodation, and now finally, because they've got their own home, we're saving a lot of funds. So this is good. And I think it speaks to what Nico can do and has been able to do for the national team. I think that this is the first of its kind. And we're excited that, the Queens will be able to feel secure and feel like they have a home with the support of Nico through Aries Properties. Now, finally, these girls, they are preparing for some huge games in Yes. terms of maybe a huge one, Commonwealth. Yes. Maybe you're always going to them as maybe they're having now a conducive environment, and then they'll be preparing for such crucial matches which are coming ahead. Yeah, I think this will really add value in terms of their preparations. As you can see, there's actually a goal there for the shooters to practice on. Initially, they would need to go there in the morning while the other people are still sleeping. They would have to go there for an hour because they need to shoot at least 1,000 baskets per day. All right. Now, they don't have to travel to Coolhurst. They can actually just try to make some shots here. Okay. So, this is a home. It's also conducive environment for them to be able to train while at home. And in the future, I hope, just like the CEO has said, they'll also be able to build a netball court outside. So that's great for them. And we're inviting teams, not just netball teams, football teams, any other teams that would like to camp. They can come here. And then we'll be able to charge them a small cost, and that is a good resource mobilization for the Malawi Queens, because then we'll be able to use that money to develop the game and also, improve their welfare over time. All right. Yeah. Now, finally, your last words going to people out there on a very beautiful occasion which has happened, and then maybe your very, very last words going to the girls, maybe they need to take care of this place. Yes, they need to take care of this place, and I do hope that they will reflect and they will plan so that, they win more games for the country, because the country will be watching. All right, thank you very much, Madam President, for joining me this afternoon. Thank you very much. That's Vitumbiko Gudubuza, and Madam President joining me this afternoon. Initially, after the official opening of the Queen's house here in Miwa. Joining me now, it's Ivy Chinangwa from the Sports Council of Malawi. Madam, welcome, and a beautiful moment has happened here. Officially, the house has been handed over to the Queens. Indeed, beautiful moment. Yeah. Now, your words, as this house now has been officially handed over to the Queens, your words going to the girls now, because now they're having a conducive environment and they have no excuse now. Surely, they have a very conducive environment, and we expect massive participation. Not just participation, but then they have to also improve their performance. You see, because the environment is so good, there is nothing to talk about in terms of poor accommodation. And even the environment itself, it's so welcoming, it's so friendly. And it can even heal their psychological, pressures, because we can see that the air itself is so beautiful, it's so nice, so healthy. So this house, it can speak to a lot of factors that can sometimes, hinder the performance of an athlete. But what I've seen, and even touring the house, I'm so impressed. Looking at the bedrooms, they are very nice. One can really have good sleep as he rests for the next event. Not only that, even the kitchen is so beautiful. And one thing that I've also liked, there is a room specifically for treatment and also physiotherapist. So really, that's good. And there is an ice bath room as well. So this is really good. And I would say thank you so very much to Nico One, and particularly the Aries Properties, for actually partnering with the Netball Association of Malawi, so that together they have worked to this point. Thank you very much for joining me this afternoon, as well. Officially now, we have the Queens, they have their own house.
My pleasure. That's Ivy Chinangwa from the Sports Council of Malawi joining me this afternoon officially, after officially opening of the house this afternoon. And then joining me is now the owner of this building who has officially now handed over to the Queens. Mr. Maybe can you just remind the Malawian your name and then how this thing helped and what motivated you to officially now allow to hand over this thing to the Queens under Nico? Thank you so much. My name is Washington Chimuzo, CEO for Aries Properties, one of the Nico Group companies. We're excited to be a part of this occasion this afternoon. Very, very exciting for us as a company, but also as a One Nico family. We're excited for the netball queens, Malawi Queens, the national netball team, that they finally have a home. And so our message today is just to celebrate with them on this development. All right. Now, going forward, what does it mean now as a country? You are doing a great job under this One Nico. What does it mean now to the country as you have now officially opened this house? This means a number of things. It means opportunities. It means impact. It means that we're making an investment that's going to last not just one generation, but many generations as well. When we talk about opportunities, it means that the team finally has a place where they can be able to train, a place that they can call home, where they can practice and nurture their skills. And we talk about impact. We expect that the performance of the team, the impact of the team, is going to increase as they go out from this point going forward. Not just the Queens, but all other teams that will have access to this house. We believe that they will have a major opportunity to make an impact out there. But also just by being here, we believe that through the products and services that One Nico provides, whether it's pensions, insurance, real estate, and so on, that they will benefit from the impact. They will benefit from the fruits of their labor. Will also trickle down to them. So we're excited about this development. All right. Thank you very much for joining me this afternoon. Maybe finally your final words, and then you'll mind Malawians your name and your position. Washington Chimuzo, CEO, Aries Properties. Once again, excited for the netball team, national netball team, Malawi Queens, and excited for One Nico to be a part of this impact and game-changing investment in sports. All right, thank you very much for joining me this afternoon. That's Washington Chimuzu, a CEO for the One Nico, who has been here officially opening of this house. Kumeneko kuyankhula kwa Washington Chimuzu amene ndi wankulu oyendetsa zintchito za One Nico masana amtsiku lanalisopo mpano kuchitira nawo mboni zokhuzana ndi mmene zayendera masana amtsiku lalero. Bwina akamba kanthawi bwina tikhale tikumaliza posachedwa apa kuti tione kuti zikhale zikuyenda motani. Mwambochititsa chidwi kwambiri umene wachitika masana amtsiku lalero bwina kuyambirira kungowakumbutsa dzina Malawi komanso muona kuti wakhala mambotani as you have officially now opened this house. All right, zina lija ndi Rumbani Nyirenda, Financial Advisory Manager ku Nico Pension. Now uzakhala zinthu zofunikira motani kwatsika nathu ndi mmene zakhalira under Nico now ndekuti ali ndi conducive environment alibenso chona mizera chili chonse nena kuti mwina tinso amalogona abwino ndi zinthu zofunikira motani akudziko komanso kwatsika nathu a Queens. Ife asikana athu a Queens timafuna kuti azisera masera awo mwamtendere pamene ali ndipo khala pamtendere, so kuti focus izikhala kumasewero kwawo. Komanso poonjezerapo mene tinabwerera ngati Nico Pension kuti akupanga focus pamenepo ndikumawina magemu awo azionanso kuti so ka financial education tukagayira enda akupanga chisankho chopanganso ma investment ma personal pension kuti pasogolo tisakhale kuti tingwanyadira siku la lero kuti kwanisenso kwanyadira siku la mawa imene tikuona kuti amaliza masewera awo koma akukhaso mwamtendere pamene ali financially stable. Ndithu bwana. Ndithokoze kwambiri kamba kuti joina masana msiku ya mkhazi. Ziko bwana. Kumene kuyankhula kwa mmodzi mwa akulu akuchokera ku Nico Group Limited amenenso analipo mpano kuchitira umboni zokhuzana ndi mwambo atipadera kwambiri umene umachitika masana amtsiku la lero kuno kuna miwawo. Muso ndimene tingamalize live broadcast yathu masana amtsiku la lero now ndekuti ma Queens ali ndi nyumba yawo imene akhale akugwiritsa ntchito. Thokoze kwambiri the entire crew imene agwira nayo ntchito masana amtsiku la lero kuchokera kuno kuna miwawo, kuchokera kwa ine Sampanda Junior. Pitizani kuti na program osiyana. Until next time, bye bye for now.